హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి కార్ మొబైల్ హోల్డర్ని అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాము. నేను దీన్ని వచ్చేసి ఫ్లిప్కార్ట్లో పర్చేస్ చేశాను. నాకు ఇది వచ్చేసి 399 పడింది. సో ఇప్పుడు కార్ మొబైల్ హోల్డర్ని అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం. ఆల్మోస్ట్ అయితే అన్బాక్సింగ్ అయిపోయింది. దీన్ని కార్లో ఎలా ఫిట్ చేయాలో మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను. లైక్ చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలో కింద కామెంట్ చేయండి. ఫ్యూచర్లో అప్లోడ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను.